passado tanto tempo, nós aguardar um jogo de Life is Strange tão bom como os primeiros e como o segundo, Life is Strange 1, Life is Strange Before the Storm, Life is Strange 2, finalmente acredito eu que temos um potencial jogo para revolucionar a franquia outra vez, dado que o último jogo foi um bocado mal recebido pela comunidade e não foi nada bom. Na minha opinião, joguei, não trouxe vídeos, mas também não trouxe para a live. Joguei, não gostei, achei realmente um fracasso e um desrespeito enorme aos fãs. Sei que temos a Chloe de volta, tentei não levar o mínimo de spoilers possível neste jogo, tentei levar realmente o mínimo de spoilers possível neste jogo. Consegui ver o trailer, vi o teaser e tudo, mas o mínimo de spoilers que eu podia ver de interações de personagem, eu fiz tudo para não conseguir levar spoilers. Tem muita gente que viu, estava sempre a rebugar, passava tudo à frente, que eu quero ter a experiência total dos gajos de jogo. E vocês não sabem a alegria que eu estou de voltar, passado anos que eu já joguei o jogo. Que eu, se não tenho, joguei o jogo em 2018, acho eu, 18, 19, já vai há muitos anos. E a felicidade de outra vez a Chloe. Estou curioso, animado para reviver esta experiência outra vez. Acho que vai ser um jogo incrível. Realmente acho que vai ser um jogo espetacular. Não tenho palavras para descrever aquilo que eu estou a sentir neste momento pelo jogo que nós vamos iniciar aqui, tanto na live, na Twitch, tanto como no YouTube. Estou super feliz. Já agora vou tentar lançar o primeiro episódio hoje no YouTube. Depois também vou pôr aí uma aba no meu canal da Twitch para vocês acederem ao YouTube. E espero pelo vosso apoio, espero que gostem do jogo, tanto como eu estou ansioso para jogar isto. Foram dias de espera, quando saí logo para a Steam comprei-o logo. Eu estou ansioso para jogar isto. Acho que vai ser um jogo que vai mexer muito comigo. Só de saber que tem aquilo e já me anima. Tipo, achei uma coisa fenomenal. Voltarem outra vez com a Chloe, porque não fazia sentido não trazer a Chloe, porque a Chloe foi muito importante no primeiro jogo. No segundo, o Before the Storm também foi muito importante para a franquia, para percebermos mais como é que é a Chloe. Temos um enredo dela com a Rachel. Adorei. E no último jogo que eles lançaram, tecnicamente, as nossas escolhas que nós tivemos no primeiro jogo não tiveram importância, porque foi isso que eu sentia, que eles quiseram impor uma nova realidade e que descartassem a personagem, é a minha opinião, que eles tentaram descartar a personagem. Eu acho uma falta de respeito para os fãs. Eu gosto imenso da Chloe, a dos personagens favoritos de todos os jogos que já joguei, de história, tudo. A minha personagem favorita é a Chloe. E achei tão mau o que eles fizeram no jogo passado. Puseram ali umas referências e não só, o jogo estava muito medíocre. É um jogo que uma pessoa joga, mas não sente aquela paixão a jogar. Mas falo por mim como fã da franquia. Trouxeram outra vez a Max Caulfield, trouxeram a Safi, descobrimos coisas que a Safi podia fazer, não é? E agora acredito que vamos ter a Safi outra vez neste jogo. Acredito, porque não sei se já foi anunciado isso ou não, mas acredito que vamos ter outra vez. Sei que a Max vai voltar a ter os poderes dela que ela tinha, de voltar no tempo. Não sei como é que eles vão conseguir conciliar os dois poderes que ela tinha, de realidades paralelas, de voltar atrás no tempo. Mas estou muito ansioso para ver como é que eles trabalharam estas funções no jogo. E é normal, eu não tenho palavras para descrever isto. E agora, vamos iniciar a campanha. Vamos tentar jogar 3 horitas, 4 hoje. Vamos ver como é que as coisas vão sair. Pontos a acrescentar. Vai sair no YouTube. Não se esqueçam de inscrever no canal no YouTube e dar lá o vosso apoio. Se eu não falar muito durante a gameplay, realmente estou imersivo no jogo. Sou uma pessoa que às vezes tem um bocado de dificuldade para estar concentrado a falar com vocês e atento ao jogo. Por isso, se eu estiver mais calado, peço desculpa, mas a minha maneira de estar imersivo no jogo e eu sei que vou adorar isto vai ser as minhas expectativas para este jogo estão muito altas. Eu tentei não pôr expectativas muito altas, mas agora que estou dentro do jogo, só a trilha sonora que está a passar aqui, isto, para mim está incrível.
está incrível e eu acredito que vamos ter aqui um jogo excelente e estou pronto para enfrentar esse desafio. Sei que vou chorar muito provavelmente muitas vezes quando vir a Chloe, porque é o personagem que eu mais gosto de todos os jogos que já joguei. E sem mais enredos, vamos lá começar o jogo, porque isto vai ser uma experiência do caraças, se não estou em erro. Espero não me arrepender de ter comprado o jogo. Não vou me arrepender porque eu ia acabar por comprá-lo. Eu comprei no preço cheio, comprei logo na pré-venda, estamos a jogá-lo e pá, estou a sentir boas vibes e acredito que vamos ter aqui um grande futuro a jogar este jogo. Espero que a Square Enix tenha pensado naquilo que ele fez no jogo passado e tenha melhorado e tenha aprendido com os erros que cometeu, porque não faz sentido termos um jogo de escolhas que as nossas escolhas não façam importância no jogo. E por isso é que eu acho que eles trouxeram a Chloe de volta. Foi um erro eles terem tirado a Chloe e vamos ver o que é que eles fizeram para mais. E bora começar o jogo. Estou ansioso para começar isto. My name is Max Caulfield. I came back to Arcadia Bay to study photography at Blackwell Academy. But it was there I started having visions. Visions of the town being wiped out by an impossible storm. I fled to the bathroom to compose myself, but instead witnessed something awful. No! Instinctively reaching out, I discovered I could rewind time. The girl Max saved was me. Chloe Price and I were childhood best friends. We grew close once more as we reveled in Max's strange new powers. We discovered I can freely rewind up to a few minutes at a time. And if I concentrate on a photo, I can travel much further into the past, projecting my mind back into my younger body. But we also learned that making significant changes to the past can have devastating consequences for the present. With the aid of my power, we solved the disappearance of Chloe's friend, Rachel. But even though we brought Rachel justice, Max's twisting of time had a cost. The storm. Looking down into Arcadia Bay from the lighthouse as the storm raged, I truly believed the only way to save everyone else was for Max to rewind back to that fateful bathroom and let me die. I was forced to make an impossible choice. Save Chloe or save Arcadia Bay. After everything that happened, I didn't use my powers for years. I lost myself in photography, a career that brought me to Vermont's prestigious Caledon University, at the invitation of its president, Yasmin Fayed. Being an artist in residence, I worked with some incredible students and staff, like Amanda Thomas, the lively stand-up comedian who works at the Snapping Turtle, and Ven Lang, Yasmin's assistant and then leader of the mysterious Abraxas Society. Most importantly, I became close friends with Moses Murphy, a nerdy astrophysicist, and Safi Llewellyn Fayed, a glamorous student of poetry, and Yasmin's daughter. Then, tragedy struck. After a night of stargazing, Max found Safi murdered. For days, I mourned. Safi's death bringing back painful memories of Chloe, Arcadia Bay, of everything we lost. Then, I heard Safi's voice again. I reached out with my power, rusty from disuse, and shifted into a parallel timeline where Safi was still alive, but still in danger. Shifting back and forth between the two timelines, Max's investigation uncovered many secrets of Caledon, but the clues didn't add up. Until I discovered I was not the only one with powers. Safi was a shapeshifter and was using her ability to sow discord and suspicion among the Caledon faculty that she blamed for the fate of her best friend Maya, who took her own life.
Working together, we exposed the truth. But in so doing, we discovered someone else had been instrumental in covering up the lies of Caledon, Sophie's mother, Yasmin. Years of resentment overrode Sophie's control of her power, her consciousness splintering across the campus as an impossible storm loomed overhead. In desperation, I grabbed hold of Sophie and a photo and pulled both our minds back in time. In the past, Sophie, now clear-minded, begged Max to shoot her, to stop this horror from happening again. But I refused to repeat my past mistakes, torn between two terrible options. I chose a third way. Inside the storm, causality fractured. I faced my past and united the fragments of Sophie's mind. I merged the timelines back into one, saving Sophie, and together we escaped the storm. An action that will have significant repercussions. And Sophie herself? She left Caledon on a quest to find other people like her. But before she did, she asked Max if she would support her, flaws and all, or condemn her for the people she hurt. From the moment I merged the timelines, my ability to rewind time started to return. I have this power to help people. After everything I've been through, I won't run from it anymore. Potente. Sim, vou escolher, mas potente, eu acho que eles fizeram bem. Mesmo para quem não jogou o primeiro jogo e agora o último, porque temos que ter a noção que já houve vários Life is Strange. Estamos a falar do Life is Strange Before the Storm, do Life is Strange 1, vamos assim dizer, que era o normal, que era os dois que se passavam com a Max e o outro passava com a Chloe. Tivemos agora o último, o Double Exposure, que se trouxe a Max outra vez de volta. Acho que foi uma tentativa de reabrir outra vez a história, tipo, e a saga de Life is Strange. A escolha dos personagens foi boa, na maneira que eles abordaram não, mas eu acho incrível eles terem feito tipo, uma timeline grande, que isso foi tipo um teaser enorme, mas achei muito bem, e está muito bem explicado o contexto, tanto da história 1 como do último jogo, está muito bem resumido, não tem pontas soltas. Agora conseguimos saber o que é canónico, segundo a história, o que é canónico, na maneira de salvar a Safi. Isso, eu acho que são escolhas canónicas que realmente eles deu-nos a perceber, e eu agora vou fazer as minhas escolhas que fiz durante os outros jogos. Não sei se tem aqui as escolhas do primeiro jogo ou se tem só do último, mas eu pretendo sim para as minhas escolhas, porque foi a realidade que eu joguei, e acho que devo manter-me fiel àquilo que disse que ia fazer. Se eu escolher uma coisa, tenho que manter fiel a uma coisa e não é inventar coisas aleatórias. Por isso vou escolher sim. Relacionamento da Max. Ok, Max e Chloe foram muito unidas e investiram e investigar os acontecimentos da Arcadia Bay só fortaleceu esse laço. Elas se tornaram parceiras do crime e parceiras do tempo. Max escolheu dar um passo em direção ao romance ou manter o status de melhores amigas. Não, mantiveram o coisa, mas deixa eu ver o que é que diz aqui a Chloe. Price. Chloe e Max foram inseparáveis desde a infância, até que a Max se mudou e a amizade esfriou. Anos depois, quando voltou para casa, Max presenciou a morte da Chloe e despertou a habilidade de voltar no tempo para salvá-la. Só que mudar o destino da Chloe acabou desencadeando uma tempestade sobrenatural que ameaçou a Arcadia Bay, a cidade natal delas. Diante disso, Max teve que encarar uma escolha impossível: salvar a Chloe e sacrificar a Arcadia Bay.
ou Chloe ou Arcadia Bay. Sim, ok. A Chloe morre em casa. Eu acho que tenho que fazer as escolhas todas. Ok, vamos começar aqui. Tiveram romance. Chloe sobreviveu a Arcadia Bay. Para mim, elas foram só amigas. Ok, o assassinato ao usar os seus poderes para fazer deles. Eu apoiei a Safi, se não estou em erro, eu apoiei a Safi. Max escolheu apoiar o objetivo da Safi e rejeitá-la após tudo o que aconteceu. Ou rejeitá-lo de tudo. Em nome da vingança. Não, eu apoiei a Safi. Eu acho que ela era uma boa amiga. Agora, Vini. Estes também foram só amigos. Chloe sobreviveu à Arcadia Bay. Pronto, estas são as minhas escolhas. Claro que isto é um jogo um bocado ingrato porque vocês podem ter já jogado os jogos e ter escolhas diferentes, mas se vocês quiserem ver a minha perspectiva do jogo foram estas. Elas foram só amigas. Para mim a Max e a Chloe namoram desde sempre, nunca houve uma separação das duas. Para mim faz sentido, elas têm um elo de ligação muito grande, e por isso eu acho que vou manter a minha opção de tiveram um romance. Para mim, esta é a minha realidade e para mim vai ser as minhas escolhas. Não será possível mudá-las depois de confirmar. Eu só acho que o jogo está um bocado alto. Acho que tenho que baixar um bocado o jogo. Mas vamos ver quando é que eles nos deixam dar pausa. Tenho ar de Chloe aqui. And tell her to get the fuck out of bed, okay? I don't know how. Maybe. Hold on. Maybe try reminding her that a drum machine doesn't take up half the van and smell like ass after the gig. 20 minutes? Yeah. Okay. I can make that work. Putz. Era a Chloe de cabelo verde. Last call, dearie. Either your band is heading on stage now, or I call the show. Fuck. No show means no fee. Means no gas. Means no tour. Means... Fuck! Ai, a Chloe é tão giro. Fogo. Look, I hear you. My drummer's being a real Lars Ul bitch right now. Give me just 20 more minutes. I told you, it's now or never. Come on, we know those barflies aren't going anywhere. Just prorate the 20 minutes out of our cut, all right? I'm taking 30 minutes. You're already 10 over. Damn it. There goes my new toothbrush money. É sim, fiz a escolha. Eu podia ter mentido. É Chloe. Not again. Caralho. It keeps getting... Estamos a jogar com a Chloe, pessoal. Vocês não sabem a satisfação que isto me dá. Eu só acho que isto está muito alto.
Eu quero a minha Chloe acabou em inglês. Acho que isto assim já deve estar bom. Worse. Acho que ainda está muito alto. Há um bocado no trailer tinha os ouvidos a estourar. I just need to find the way out. Assuming there is one. E o jogo está lisinho, por isso para mim está bom. Nós estamos em Arcadia Bay. Estou ao espelho da Arcadia. Let's talk business. Ron, you got hella cash. Is that me in high school? Yeah, no before the I never storm. talked like that, did I? Sinto que o rato, da maneira de mexer o rato, está um bocado estranho. How long has this been going on? Ok, podemos ir para cima e para baixo. These Acho que vou para nightmares baixo. that feel like memories. Nós estamos no campus de Double Exposure. Podemos ir para baixo aqui. Não, não podemos. Eu ainda sinto que a Chloe vai ganhar poderes. Não sei porquê. Porque a Max mudou a linha temporal. Eu acho que ela ainda vai ganhar. Stop stalling, Max. Pull the trigger. Caraças. Já nós estamos aí lá para cima. That memory can't be real. The Max I know wouldn't shoot anyone. But why does it feel real? I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Caraças. As referências. Acho que a movimentação da câmara está um bocado mal. Acho que eles têm que corrigir isto. Eu tenho que me habituar primeiro, mas acho que a movimentação estava estranha. Does every daughter have nightmares that she killed her mom, even though she's still very much alive? Or is that just me? Interessante. Deixa eu olhar outra vez. Does every daughter have nightmares that she killed her mom, even though she's still very much alive? Or is that just me? É, porque aqui depende. A Joyce morre se nós sacrificamos a Arcadia Bay. Depois também gostava de uma opinião vossa, se a webcam está bem assim do lado ou se preferem que eu prenda no monitor e vocês vejam-me de frente. Se me conseguirem dar depois dessa opinião também. Nos comentários. A version of me. If Max didn't rewind to save me. She's not me. But she's a part of me. The question is, how much? Em realidade está toda invertida. Olha o farol do Arcadia Bay. Max? Who the fuck are you? Max, no!
There's one person who can help me understand what the fuck is going on. But why do I keep hallucinating her pointing a gun at me? What is going on in there? Where the hell is the band? Just told you, man. They're on their way. Am I talking to a goldfish, or did the septum piercing get into your brain? Caralho. Max. Yeah. Wow. Okay, fine. I'll go get my camera. Just keep being resplendent till I get back. How long was I gone on this trip? 3 days? Somehow it still feels good to come home to Vermont. My camera is underneath all this. Ok. Vocês já repararam que, primeiro, coisas, Chloe, o estilo está incrível, tipo um estilo country. Mas aquele estilo, ela antes tinha um estilo punk, mas eu achei que ela tinha mais um estilo country agora do que punk, da maneira que a Chloe está vestida. E outra coisa, a Chloe cobriu a tatuagem que ela fez com a Rachel. Eu acho também uma forma de ter superado a Rachel, vamos assim dizer. Ela fez aquilo na adolescência, elas agora já são adultas, se eu não estou em erro, elas já são adultas. Acredito que estou a dizer é real, e acho que a maneira de ela ultrapassar a Rachel e como ela já ultrapassou aquelas tatuagens que já não fazia sentido para ela, ela fez tipo, acho que se chama blackout, posso estar enganado, mas cobriu a tatuagem. Pontos interessantes. Max continua a mesma que teve no Double Exposure. Ela teve um glow up muito bom. Arrisco-me a dizer que a Max teve um glow up melhor que a Chloe. Além que eu acho a Chloe linda, ela estava muito bonita, mas acho que a Max foi aquela que teve um glow up maior. Mas tirando esses pontos, tipo, para já estou a adorar o jogo, tipo a lore. Temos que perceber melhor o que é aquela cena que aconteceu com a Chloe, mas isto acredito eu que vai ser incrível. Car packing for dummies. Whatever you need most goes to the back. This weekend was the height of my professional success. And I survived it on donuts and coffee. My most trusted companion. Será que a Max ainda é... Será que a Max ainda é professora? I always tell my students that a key to being an artist is a daily journal practice. Sometimes I even follow it myself. After Ela acabou-me de responder em sincronia. it's time to start fresh with a new journal. Opa, vamos fazer assim. Eu costumo ler isto em privado, já nos primeiros jogos eu fiz assim. Se vocês quiserem agora ler até mais do personagem, o que aconteceu, acho que isto é bom para a história, mas eu não costumo ler enquanto estou a jogar. Acho que me distrai um bocado do foco do jogo, mas se vocês quiserem podem dar pausa e tipo ler aqui, porque é uma das melhores coisas que pode fazer é ler o diário da Max, porque ajuda muito a perceber a lore.
Eu costumo fazer sempre isso, eu costumo jogar depois ler a lore. Porque é a minha maneira de jogar. Isto também não está errado. Mas se vocês quiserem dar pausa, aí quem estiver a ver no YouTube, na Twitch, pronto, é diferente. Mas siga a acompanhar, vamos ver que a Max também tem SMS. Foi as aulas hoje, foi ótimo, acabamos os créditos. Amei. Mano. Amanda não. A minha avó ter noite de cinema no Turtle. Me diz aí um filme que seja assustador, na pegada outono, mas para toda a família. Deixa que eu leve a minha pasta de DVDs, tenho um monte de opções. Espero para toda a família. Não sei se tenho dessa categoria. Foi o que o Vini falou. Foi bom te ver hoje. Ok. Temos aqui uma lore com a Amanda. É um personagem que eu não me interessa muito, por isso já no outro momento sabe, por isso eu vou passar à frente. Vocês, como digo, podem sempre dar pausa e ler o que está aqui. O que ela diz a Amanda para mim, eu estou muito curioso para saber as mensagens que ela tem com a Chloe. I never responded to this. I should. Ok, diferente. No The Black Explorer tinha muitas mensagens com a Chloe. E aí, Max, eu te entendo, você não quiser falar comigo. Eu vi a notícia sobre a tempestade no jornal e queria saber se você está bem. Esta é a mensagem do último jogo. Esta foi a mensagem que ela mandou no fim do último jogo. Do Double Exposure, ela mandou-lhe esta mensagem. E salvo erro, a Max não respondeu como está aqui. Ok. Moses também. Tem aqui muitas mensagens com Moses. Ele também para não cortar a imersão ao jogo. Só baleras que me importam. Tipo, depois também não tem mais nada. E aí? Como está a estrada? Onde você está afinal? Safi, você não me atende nem me responde. Estou com saudades. Me diz se você está bem, por favor. Caramba, você parece minha mãe. Eu estou bem. Tipo, não muito. Na verdade, nada bem. Em nenhum sentido que importe. Mas estou bem no sentido de não precisa se preocupar comigo. Eu quero conversar com você. Me liga de volta, por favor. Safi, está aí? Oi? Só espero que você esteja bem. Só isso, me liga. Prontos. Agora eu com o Vini. Isso tudo. Vamos passar ao que interessa, que é o jogo. Ok, aqui aproxima. Ok. My agent Hazel said I need to look more like an artist. So I bought this hat. I think I'll stick to looking like Max. The further my life takes me, the more I find myself coming back to this trusty old friend. Ok. The selfie I took just before this trip. I think I knew I'd want to hold on to this moment. Está perfeito. Só acho que a iluminação está muito estourada. Pode ser impressão minha, mas eu acho que está muito estourada as cores. A visão, ela está muito pá. Time for your close-up. Na live não parece tanto, mas no PC parece, por acaso. Fugiu o esquilo.
Ok, está bonita. Dupla exposição. Como assim? Não. Tirar assim a foto. Tá bonito. Salvar. Foi um fim de semana maluco. Muita coisa aconteceu, tudo bem? Foca na sua viagem. Estou com tudo quando você voltar. Já voltou? Está a salvo? É claro que eu estou a salvo, ainda na estrada, o que está rolando? Ótimo, então não venha por enquanto. Aconteceu algum tipo de ataque ao campus. Ai meu Deus, o que é que está acontecendo? Você está bem? Estou indo para o observatório. Tem estudantes presos lá. É um incêndio. Se espalhando bem rápido é grave, não venha, eu aviso quando estiver tudo bem. Não, eu estou indo a estudar, já chego aí, se cuida. Fogo. Deixa-me saber aqui uma coisa que se passa no meu computador. Sei porque eu não consigo, tinha que ser do jogo. Depois tento resolver isto quando acabar a live. I've got to get back now. Porque na live a imagem já estava no meu computador, está muito estourado. Não sei o que é que se passa. Maxina, tudo gás. I've been gone for 3 days and all hell has broken loose. This is so horrible. Killers. The Abraxas logo. Killers. What does all this mean? Ok. Só acho que isto tem alguns bugs. A câmera parece que não corresponde ao movimento do meu rato. Loretta's march? What does Loretta have to do with all of this? Marcha de alerta, marcha no campus. Esta é uma situação corrupta e criminosa. Não vai nos calar. Nossas vozes serão ouvidas. Where's the damn fire department? They're all tied up at that destroyed building where this mess started. Fremont? But all the students are down here! Fuck! All units on site, 1082 at the Fine Arts Building. Repeat, all units. Damn it! Come on! Campus security is out in force. Is it for the fire or something else? What the hell? Where did all this anger come from?
did all this come from? Ok, vamos a explorar, porque eu gosto de explorar um ambiente. Ok, mas eu acho que aqui... Damn it! No way in! Ok. Aqui foi onde nós começamos. Aqui a porta também não dá. Can't get in here! Caralho, está tudo em chamas. O Max também é para correr assim. Putz. Someone set this fire on purpose. Claro que foi intencional. Ok. Damn it! Security! There's students trapped in the atrium! No shit, you need to clear out now! Ah! The whole campus is burning. This is so horrible. Help! Moses? Da Chloe? Hold on! I'm coming! Max, hurry, the roof is caving in! Cara, estou todo arrepiado. No, no. Come on. Come on. I'll save you, Moses. I'll save everyone. Just give me time. Só acho que quanto mais ela anda no tempo, pior as coisas ficam. No smoke. No screams. I did it. Oh God, I did it. I jumped into a photo again. I'm sure this won't have terrible, far-reaching consequences for the school or the people I love. What have I done? It's Friday. The fire started Sunday evening. Okay. Maybe I shouldn't have come back. Maybe I'll just fuck everything up. But maybe I can't fuck it up any more than it already was. A merda já está feita.
I'm here now. I can do something. I have to do something. What did I do after I took this photo? It feels like a lifetime ago. Yes, I was going to see Moses. If anyone will know what to do, it's the physicist who studies time travel. And we will do something. My powers are complicated, and they can be dangerous. But this is my home, and I won't let it. Oh my God. O que é que se passa? Não consegui entender. Hello. Hi, Hazel. Max! Big night tonight. How are you feeling? I'm sorry. Something really, really big has come up. I can't make it this weekend. You are kidding me. Max, these are not the kind of people you want to cancel on. I'm so sorry for the late notice. I only just found out myself. Okay, I see this all the time. Young, talented artist on the verge of stardom. You're feeling some jitters. I get it. No, it's not that. I know what I need to do. It's so peaceful. But for how long? Moses should be waiting for me in his office. Loreta. Que pergunta por nenhum motivo, mas disse que estiver correndo algum tipo de risco. Só de. Mas outra vez a história é essa. Não é nada, eu juro. Só chateado mesmo. Credo. Pô, é tanta letra para apertar. O Z para o objetivo. Aqui é pausar a câmera. I wonder how Moses will react to all this. Yeah. Remind me. He's smiling, but you know he feels empty inside. His students don't call him Space Daddy for nothing, no matter how often he tells them not to. The planetarium, haven for astronomers and stoners alike. Ok, eu não sei muito bem para onde é que eu tenho que ir.
Eu não conheço esta parte do campus. Secrets, corruption, occultism, power. Welcome back to Abraxcast, Caledon's only podcast dedicated to uncovering the hidden underbelly of the Abraxas Society. I am your host, Loretta Rice. This is episode 4, The Hall of Secrets. It has long been known that Abraxas is no ordinary campus club. It seems to operate by its own rules and logic. Take their recent battle with the administration over housing. The Abraxas House is a Caledon-owned building at the periphery of Lakeport. After the storm, President Owen Teller declared the building uninhabitable and quickly advanced plans to have it condemned. Now, whatever one thinks about the administration's expansion plans, branded Caledon 2.0, university bylaws are very clear that Abraxas students must submit to relocation or risk disciplinary action. But this is not what happened. Instead, students have been returning to the building, squatting in their old rooms, and staging disruptive protests. The planned demolition has been set back indefinitely. Now, my role as a journalist is not to pick sides, but to uncover the truth. And I have come to believe that the reason for Abraxas' peculiar leverage may rest inside the very house they are illegitimately occupying. Sources tell me of a section in the Abraxas house known as the Hall of Secrets. What is contained within it? Grande referência a Harry Potter. I'm told Câmara it dos has been Segredos. passed down for decades and remains very well concealed from even the most senior Abraxas members. It stands to reason that these secrets hold the key to understanding not just Abraxas, but also its peculiar hold over Caledon University. I, your faithful reporter, will not rest until I have uncovered the Hall of Secrets myself and revealed what lies within. Vamos ver o que é que a Câmara dos Segredos tem para nos revelar. Se vamos acabar por descobrir. Tinha aqui... Ai, está ali a embalhar. Agora, vamos ver. Vamos eliminar partes. Aqui deve ser casas de banho. Aqui não dá para ver nada. Ali deve dar para falar com a mulher porque ela deu um foco na mulher. Não dá. Ok, nós temos que ir aqui. Sala de Moses. Nós temos que ir falar com Moses. Ali também é a entrada. Gosto de ver que são... dão-nos a oportunidade de explorar o campus, aquilo que nós não conseguimos explorar no último jogo. Come for the world-class education. Come for the world-class education. Stay for the timeshare presentation. Yasmin's replacement has some big ideas for the school. Kinda wish he'd keep them to himself. Jesus. Owen Taylor. Eu não me lembro deste nome, mas é Owen Taylor. É o primeiro responsabilidade que tem pela frente. Em setembro assumiu, após longo mandato da diretora. Ok, ele vai ser o novo presidente, vem como crítica, questiona as suas propostas, mas ele não se deixa abalar. Como ex-aluno de Caledon, é um prazer retomar a minha alma, manter e conduzir a universidade a uma nova era, disse ele. Tornou café. Ok, enfrentar grandes tornados. Enfrentou grandes tornados no último ano, tanto reais quanto a reputação. Ok. When we were on the road, Chloe loved pointing out Venus and Mars to me in the night sky.
Vênus é muito bonito. Concordo com a Chloe. Não tá mal. Your Honor, my head's not in the clouds. It's up in space. Eu gosto muito de explorar o ambiente. Vai fixe, é sempre umas fotinhas que uma pessoa pode tirar, um diálogo para descobrir. É sempre bom explorar o ambiente Life is Strange. Não conseguimos ir cá acima? Não, para já não. Então, calha-nos mesmo aí falar com Moses. Quer entrar? I told Dr. Jordan he didn't need to convince me. My own conversations with you were sufficient, not to mention your student ratings. Your intro courses are 9s in a sea of 4s. For you to be so highly regarded, especially by non-majors, is... Well, very highly regarded, it seems. Max? You okay? Sorry. Long day. You were saying? I was just telling Moses that he is officially invited to join the Caledon faculty once he becomes Dr. Murphy next year. Right, the job offer. I remember. Dr. Murphy. I mean... It was a foregone conclusion. Moses is the best. Congratulations. Thanks. I'm still taking it in. But President Teller's plans for the physics department are very exciting. This building is the one real investment that Caledon has made in the sciences. With 4 departments under one roof, we need to expand. And that's just the beginning. In a few years, the whole school will look like this, a cutting-edge research institution to rival MIT. I thought most students came to Caledon for liberal arts. Currently, yes. But if we want to remain competitive and move past the events of last year, Caledon needs to modernize. Dr. Fayyad was a great leader, and she had an eye for talent. Finding Moses was one of her many successes. But she had an idealistic streak, which reminds me, Max, do your students still have all A's? If my students show up and work hard, they receive A's. Art is subjective. And yet we've managed to judge and critique art for centuries, if not millennia. I see no reason to stop on your account. Max isn't a traditional academic, but she's amazing with her students. Like you said, Yasmin has an eye for talent. She was even talking about creating a photography major. It's not that I doubt your talent, Max. You're just a beneficiary of her short-sightedness. I mean, a professor, an instructor with no teaching experience or terminal degree, living rent-free in the house that was once reserved for visiting luminaries? It's like, how is this allowed to happen? Wow. I do not remember this conversation being such a disaster. Well, duty calls. Moses, contact my office if you have any questions about the offer. Man, that guy is just dying to fire me. You already knew about my job offer. But you had to remember, so... You're not rewinding from later today, are you? You're good. I'm back from Sunday. Did you jump back into a photo? We agreed that was too dangerous.
If you saw the alternative, I think you'd agree it was worth the risk. What happened? Did something go wrong with the gallery show? No, the show was great, incredible, but while I was gone, something at Caledon went very, very wrong. There was a protest about something. It turned into a riot. By the time I got back, the whole campus was on fire. Look. Eu ainda não percebi direito esta That's foto. definitely the campus on fire. Compositionally, it is a bit more abstract than usual. I wasn't trying to take a photo. I dropped my camera when I saw you. Moses, I'm sorry, but I saw you. Oh. Wow. Where was I? On the roof. I tried to help, but I couldn't get inside. Working on a Sunday. I need more hobbies. Okay. Before you came back here through the photo, did you try to rewind in the fire? Oh my god. I didn't even think to. Hey, you were in shock. It's understandable. I've never felt so powerless before. All that destruction, and there was nothing I could do. That's not true. You bought us time. Time that we'll make the most of. So, where should we start? Fire department? They'll just laugh at us. We should act normal. Search for clues, talk to suspects without rousing suspicion. Which is exactly what your powers are perfect for. Did we do any rewind testing when you were here the first time? No, we just talked about my trip over hot chocolate. Then let's change that. We'll practice your skills, and if you run into any danger this weekend, you'll be ready. Let's get to work. Moses is right. I need to be prepared for this weekend. We've covered a lot of ground these past months together. Tem muita informação aqui. Ui. After everything with the timelines last year, Moses thinks my powers might have evolved in other ways. Not sure if I want to know if he's right. Avanço rápido. Retroceder. Adaptado. Retroceder um item, área, pessoa. Não está o resto. Mas não o resto. Entrar em fotos nos quais Max não está. Já aconteceu no passado, mas resultou inclusive pessoalmente perigoso. Pular para dentro de uma foto e permanecer lá imediatamente. Consequências incertas, melhor não testar. Descobrir e saltar para outras linhas temporais. Dividir a linha temporal em 2 vezes. Sem planos de testes para poder matar a Safi. Yeah. About that whole avoid section. Sim, mas essas cenas, prontos. No crazy storm. Fogo.
No crazy storms in the 9 months that we've been testing my powers. That's something. Peço desculpa, estava-me aqui a responder umas mensagens, tinha que responder. Ok. Nós hoje, se calhar, vamos jogar até às 7. Depois, logo à noite, não devo entrar. Não devo entrar para fazer live. Se calhar, depois amanhã joga-se. Ou acaba o primeiro episódio, vamos ver. No correlation yet. People started talking about Safi's death like it was a bad dream. Then they stopped talking about it at all. Ok. Eu não quero tirar foto. Ganhei-me o botão. Moses' pride and joy. Though, he hasn't had as much time for the stars since he started studying my powers. Moses likes working on this when I'm around. I'm his Control-Z. Safi's been radio silent for almost a year. I wish we knew where she was. Tony and Moses make it look easy. How do you keep somebody that close? Moses is so passionate about physics. But as far as I can tell, physics is just loading screens. Simulação em andamento. Cheio de figuras aqui. Aw, May's at the vet. I was in the mood for another staring contest. A veterinária. Tartaruga. You really understand how I'm feeling right now. Turtle strapped to a rocket booster. You really understand how I'm feeling right now. Turtle strapped to a rocket booster. Moses had me rewind after the first scene of Brain Bucket 3 because he, quote, needed to unsee that. Yasmin has been through hell. Obrigado pelo cartão. O meu tempo no Caladon não terminou exatamente como eu gostaria. Meu Deus, Max. Mas eu sei que a escola está em boas mãos. Eu me lembro de quando a Safia conheceu você e de como ficaram rapidamente e como ficou radiante por ter feito uma nova amizade tão especial. Espero que onde quer que esteja agora, ela saiba a sorte que tem de ter amigos como você e Maxine. Parece um NPC, Moses quebrado. You really missed your calling as the host of a children's science show. There's still time. Let's begin. What was drawn on that card? Seriously? I never joke about testing, Max. And yet you're such a ham. One moment. Okay. Time to... I was really worried when Moses said I should practice my powers. Yoink. O que é que se passou? Welcome back. Who's this formidable fellow? That is the evil Swordmaster Frostbite from No True É Samurai. maligno, Test number 1. espadachim, Tell me who samurai. killed him. I have no idea. Let me guess. I can find the answer somewhere in this very room. Who cares? It's a one-strike question. Test failed. You're the worst.
Descubra quem matou o espadachim invernal. Acabou de descobrir isso. I'm 90% sure that Harold isn't real. Moses just made up a fake grad student to get an office all to himself. Ok, onde é que, se eu fosse um espadachim, onde é que eu ficaria? Are you my mystery killer? Acho que não. Isto parece Sailor Moon. A high school girl? The plot thickens. But what's her name? Melhor no mundo. Ela voltou, uma garota estudiosa. Descobriu. Melhores amigas. Com suas melhores amigas, Hannah, não sei o que é, e Zuma, nossa heroína, precisava encontrar a coragem de enfrentar o espadachim invernal. Escreve-se infernal aqui, mas... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Bad idea. Não, isto é o kit. Deve ter. Recebi aqui figurinhas, deixa eu ver se. For all I know, you only use your powers to toast marshmallows. Como é que eu vou descobrir? You're not my mystery killer, but I'm sure you have plenty of crimes to your name. How dare Moses be good at art and physics? Some of us can barely be good at one thing. Vamos falar com moças da gente. Okay, ask me again. Max, it's great that you can remember something you just saw, but I'm testing whether you can remember it before you saw it. Fair enough. Moses' secret contraband kettle out in the open? Tá aqui. Here she is. But what's your name, young lady? É que é para ler. Mina Okay. Hiramatsu. If Mina. I make it through this weekend, I promise to Qual é, marathon your work with qual é Moses. que é? Mina Hiramatsu. Mina If Hiramatsu. I make it through this weekend, I promise to Okay, ask me again. Max, Oh, tenho que voltar mais tarde. Okay, ask me again. Meu Deus. Ok. Okay, ask me. who killed Swordmaster Frostbite in No True Samurai? Mina Hiramatsu, the badass high schooler. Correct! Are you ready for test number 2? Please hand me the object behind that locked door. Deu um moço que está trancado no armário. If you want me to do something other than break into this thing with a screwdriver, speak now. I'm just observing my test subject. Good to hear. Haven't had to break into something for a while. But it's probably just like stealing a bike.
You just love watching me break things for science. I know I won't remember it, but I still love watching it. Damn. It's never simple in the time dojo. Max no. O que é que eu acho que era meio cão? Não sei se tem por algo. You really understand isto é how I'm tartaruga. feeling right now? Turtle strapped to a rocket booster? Okay, I'm probably not going to develop hand-eye coordination in the next few minutes. Need another plan. Ok, só voltar atrás do tempo, o que é que acontece? Prontos. Preciso de outro plano. Seria arranjar uma chave. Ou arranjar alguma coisa para amortecer a queda. Yeah. Is this a bonus rewind test? Did you want the mug to fall? No. That's just a lucky break. Meu Deus. Tcharam! Yes! Thanks. I'll put the kettle on. Meet me on the X when you're ready. Ok, eu acho que já vi tudo. Yep. Alright, I'm ready. Okay. I want you to teleport to this side of the room in a particular moment. Specifically, the moment before this mug hits the ground. Moses! It does that sometimes. I'm gonna count to 3. Moses! Ah! Moses, unplug the kettle! Meu Deus. Por que é que eu não consigo? Oxe. Por que é que eu acho que o jogo bugou? Ok, o jogo, não sei o que é que se passou com o jogo, mas o jogo, eu não conseguia mexer, nada. Thanks. I'll put the kettle on. Vai Meet ser me on the começado X aqui, when não you're sei o que é ready. que se passou. Realmente foi bem estranho.
ready. Okay. I want you to teleport to this side of the room in a particular moment. Desenho-me de montar a jogar Specifically, the fichas moment sobre o before pessoal. this mug hits the ground. É incrível. Moses! It does that sometimes. I'm gonna count to 3. Moses! Seguro para voltar no tempo. Moses! Unplug the kettle! Oh, it just does that sometimes. Guess I'll have to do this myself. Moses! Unplug the kettle! Oh, it just does that sometimes. Max, why'd you leave the X? What happened? Fire happened. Oh. And I was just gonna let it spark. Well, thank you, teleporting Max. What? That didn't happen before. We had hot chocolate last time, but it didn't combust. I just got back and I'm already changing things. That's fascinating. Probably best to skip on the hot chocolate today. Let's debrief when you're ready. Please tell me you'll stop using that kettle. For all we know, it burns down the school in 2 days. I know it's a dysfunctional relationship, but I can fix her. You're right, though. Consider this her official retirement party. How are you feeling about the disaster I just dropped into your lap? Still processing. But I'm glad we still have a chance to do something. How do you feel? I know my powers are, well, powerful. But that doesn't mean they're dependable. This could end badly. What if it was a mistake to come back here? What if I just make everything worse? I know there are risks. There's a reason we never tested your ability to jump into photos. But our testing has proved that some kinds of rewind are safe. If you unbreak a mug, the universe doesn't seem to care. Okay. But this? Going back into a photo? Trying to stop a major catastrophe? This is where the bad shit starts happening. We won't try to change everything. But if we figure out where and how the fire starts, we might be able to change the thing that matters. Let's take stock. What do we know for sure? What leads do we have? The only thing we know for sure is that my powers are going to complicate things. They always do. Maybe this time is different? We can't stay locked in the past. Like I can help it. Every time a new disaster strikes, it always brings me back to the first disaster. Chloe, in the school bathroom. Trying to save Chloe and the place I love is how I destroyed the last place I loved. Arcadia Bay, right? It looked beautiful. At least from the photos you showed me. It was beautiful. When it was still on the map. How do I know Lakeport won't be next? How are you so calm? Because things are different. You're an adult with better control of your powers. And you have a brilliant physicist friend who wants to help. That I do. So, who would have a motive to burn down Caledon? I saw signs of a protest, but I'm not sure what it was about. We haven't heard from Safi since she left. Moses. No way. I didn't see any sign of her. Safi's a shapeshifter. She was furious with her mom and with Caledon. Could it be her? No. Safi's been gone for months. Her mom isn't even the president anymore. And she works alone. A riot isn't her style. A riot is chaos. Safi's natural habitat.
Even so, Sophie may hate the administration, but she'd never hurt the students. Vin and Amanda could help us. Vin knows everything about Caledon, and Amanda knows everything about Lakeport. Too bad I can't tell them why I'm asking. They'd never believe me. Because of the storm amnesia? We need a better name. That sounds like a disease you get in a fantasy novel. Well, you turned down cognitive dissonance triggered collective memory loss. Sometimes, I wish everyone still remembered. The two timelines and everything with Sophie and me having powers and... You could remind them. You reminded me when I started forgetting. I got up the nerve to confess my secret once. I thought it would let me be more normal and less alone. The universe had other plans. It always does. I can't do it again. It's easier if people don't know. Even Amanda and Vin? Even Amanda and Vin. So, how do we stop a fire before it starts? Oh, right. My class starts in 15 minutes. I should cancel. No. Don't make any changes you don't have to. If we mess with the timeline too much, we might introduce new variables. You know, I saw something in class last time. Reggie took a call and walked away when I got near. I wonder if it was about Abraxas. Secret society. Shady calls with the Abraxas president. It could be something. And in the fire, I noticed some Abraxas graffiti. It seemed ominous. Text me if you learn anything. I'm gonna steal another whiteboard from engineering. And Max? Promise me you'll do whatever you can this weekend. To stop the fire. To save people if it breaks out. Anything. I know there are consequences to using your powers, but inaction has consequences too. Whatever happens, I need us to know that we did everything we could. I think I need that too. Have a good class. O jogo começou. Daqui adiante cabe a você encontrar evidências suficientes para identificar a origem do incêndio. Lembre-se de procurar pistas em todos os lugares. Uma mecânica boa. Sei que é o que eu estou a pensar. É uma mecânica boa, chat. Então, se nós não tivermos evidências suficientes para acusar alguém, no fim do jogo se calhar não temos culpado nenhum. Então isto pode significar que este jogo pode ter vários finais. Não só um ou dois, como costuma ter. Por exemplo, no Life is Strange 2 nós tivemos, acho que eram 7 diferentes finais. Por causa das escolhas que nós tomamos. E eu acho isso incrível. Se isto for igual, é muito bom. Porque imagina, podemos apanhar um culpado, mas na verdade ser 3. E nós só apanharmos um. Ter evidências. Ok, e o jogo começa a partir daqui começa mesmo o Life is Strange. É como se este fosse o final do Double Expose e começa mesmo o Life is Strange agora. O Reuniting. I'm sorry. So sorry. Crazy day. Crazy day. Because of your Grand Gallery tour of New York this weekend? I'm amazed you didn't ditch us entirely. Yeah, you must be freaking out. When do you leave? You know, given my extreme lateness, I think we should jump
right into the lesson today. Oh. I know. But I think you'll want all the time we have for this. So, we've been focusing on composition, character of place, dynamic structure, light, balance, movement, contrast. If you've been paying attention so far, when you look out there, your eyes should find endless patterns of shapes, colors. But today, I want you to see something else entirely. I'll give you a hint. It's the most powerful element a photographer can pursue. Yet it's the one thing a photograph can never really have. Eu vou manter pela primeira opção. Jeanette, what do you think? Secrets. Whoa. Deep. That's a good guess. But I'm thinking of life. Human life, specifically. It's all around us. Sometimes it's overwhelming. I know it is for me. But when I turn my camera on one person and focus on trying to see them, really see them, I can feel a connection happen through the camera. So, look out there again. Find someone you don't know, someone who grabs your attention, someone you want to connect with. Your assignment today? Go take their picture. Come on, don't make us do that. Strangers, isn't that dangerous? Be reasonable, Max. Now I remember. I got this same reaction the last time I lived through this day. And the assignment was a total dud. Maybe a demonstration would help. All right, you artsy introverts. I, your fearless leader, shall go first. Observe. Hey, sorry to bother you. My name's Max. I'm a photographer. I can see that, Max. I'm actually teaching a class, and it would save me from looking super lame in front of my students if I could take your picture. I don't normally let people take my picture, but I'd hate to be the cause of your public humiliation. Shoot. So, why was I selected for this demonstration? You're all alone in a public place, but poised and confident. I find that kind of intimidating. So I decided to lean in. Intimidating, eh? But there's a flaw in your plan. Now that we've started talking, whatever you were trying to capture before must surely be gone. You're right. The camera changes things. That's why I tell my students, you're not capturing reality. You're composing it. My nerdy physicist friend tells me that's called the observer effect. Particles jumping around just from being looked at. I have one of those too. Something about her suddenly feels very familiar.
Ok, gostei da foto. Well, did you capture my essence? Or was I too intimidating for your camera? I think I captured what you were willing to show me. Sophie, is that you? It was so nice to meet you, Max. I hope your students found this as enlightening as I did. My students. I almost forgot about them. Everything okay? That looked intense. It was one of the most fascinating pictures I've ever taken. Now go. Spread out. Find your subject. I'll be around if you need me. Was that really Sophie? With a shapeshifter, you never know for sure. But if she's really back, hiding herself on campus days before a massive fire, that is alarming. Either way, she's gone now. I need to use this time to check in with my students and see if they know anything that could help me understand this fire. Reggie is the president. Espera, ainda nem começou as mensagens. Meu Deus. Estou a ver. Não, mudei uma coisinha danada sobre como apresentei o assunto e pum, ela apareceu, entendo. Eu sei. Sou uma borboleta com asas muito grandes. Preciso voltar para ela. Só achei que seria bom de contar. Eu não sei porque é que o diário fica sempre aqui com alguma coisa para dizer. Nós já ganhamos novas páginas. Depois também, quem quiser ler é só dar pausa. And I know Lorette. I'm not advocating for tarring and feathering Owen just yet. But this statue does make me think about it. Será que eu consigo acabar hoje? I have to Não. stay by my class. I think Loretta had a hard time getting a good photo of a student. I should see if she needs any help. Ok. Chloe tried to get me into D&D. It seemed fun, but I could never make it through the rules without getting a headache. I think he was one of Ven's minions, back when he was still in charge of Abraxas. Hey, Loretta. How's your assignment going? Terrible. This guy's giving me nothing. It's like that sometimes. Have you done anything to put him at ease? I don't want him at ease. I want him to tell me about the drama at Abraxas. He's a senior member. He must know where Reggie's hiding. This is class, Loretta, not your podcast. Fine. I got his photo and not an ounce of dirt for my podcast. Is there anything else? You've been digging pretty deep into Abraxas for your podcast. Any developments? Are you trying to get a sneak peek of my next episode? That, and I have some reasons to be concerned about them myself. Well, let me just say, I'm following a lead that could blow the top off Abraxas and its administration. But you'll have to listen to the next ep. Damn.
That's some teaser. Kind of a weird question, but are you planning any sort of march on campus? That is a weird question. What are you driving at? It's just rumor I'm looking into. Humor me. No, I'm not planning any march, parade, procession, or any other kind of organized walking. Understood. Illuminating as always, Loretta. That's me, shining a light in the dark for those who can't see. Are you still taking my picture? I have to get to jazz practice. Cool it, Thelonious. We'll be done soon. Who else could use my help? This is where the brunt of the storm hit on campus. Apparently, the damage was way worse in town. Looks like Caledon has a new artist in residence. Ok, investigando a Loretta. Eu acho que. É o que eu digo, eu acho que estar atento aos podcasts, como nós tivemos, por mais que seja uma coisa que era um bocado seca, eu acho que convém nós estar atento aos podcasts, porque ela partilha muita informação, já porque ela mete-se muito na vida ela mete-se muito na vida das pessoas. Por exemplo, aqui, olha, peço desculpa. Mas, por exemplo, mais um podcast aqui. Ele chama-se Moses Murphy. Vai lembrar o John Murphy, do The Good Doctor. Já agora é uma série muito boa, se vocês quiserem ver. É uma série excelente, super recomendo. Estou a acabar de ver. Our telescope is a Meade 16-inch Schmidt case-grain model with an advanced coma-free optical system. In astronomy, we have a little joke that it's not the size of the telescope, but the parallax motion of the celestial ocean. Wonderful. Sorry, is that joke appropriate? You can cut it out, right? Please, tell us more about the telescope. Sure. Well, any Schmidt case-grain telescope is going to feature a moving mirror focuser. Now, there are two main issues with that system: image shift and mirror flop. Fascinating. Of course, a nebula filter is a must, even in Vermont. And for planetary imaging, I always have my bar low ready to swap in. As we like to joke in astronomy, bar low lenses set the bar high for planetary astrophotography. Delightful. Thank you, Moses Murphy, for sharing your extensive knowledge of astronomy and, most importantly, your deep, slumberous voice. Oh, well, you're welcome. And that will conclude another episode of ASMR PhD. I hope that all of you are fast asleep, dreaming of twinkling stars and swirling nebulae. Peraí, eu já venho. Good night. Wait, what kind of podcast is this? Need to find Reggie and Jeanette.
Não estava a falar, descobri agora. Já bem. Tinha dado mute. Já bem. Vou só... O meu teclado descarregou. Eu já bem. 5 minutinhos, já bem. E acabámos o jogo às 7. Pronto, já estamos aqui de volta. Bora lá acabar a nossa jogatina. Até me esqueci o que é que nós tínhamos que fazer. Didn't Reggie have a hard time figuring out how to ask someone to take their photo? Reggie does have a type. Is it weird that I know that about one of my students? Everyone's used to me and my camera by now. Aproveitar para tirar umas fotinhas. Squirrels, the unofficial mascot of every college campus. Hey, Reggie. Find a subject yet? Yeah, you could say that. Don't stare! Okay. The guy I see at the gym. Spotted him a few times, but he's still very much a stranger. I was hoping maybe... This camera is the best icebreaker there is. Trust me. Yeah? Okay. Here it goes.
Aí a mão para intro. In a photo class, we have to take a picture of somebody. So I was wondering, can I take a picture of you? No, but so it's a thing I have to do for class, so I don't really have a choice, but no, for sure. No, I'm into that, for sure. Hey, no issues here. I'm a safe guy. It's good. You have a good one. I'm gonna put that away. Okay. Oh. What happened? Total rejection. He said he doesn't believe in analog media. Then I finger gunned him? Oh, God, I can never show my face in that gym again. Sorry, Reggie. It's a camera, Reggie, not a pickup tool. Your dating life does not hinge on a photograph. That actually helps. A lot, thanks. Okay. I'm going in. Será que escolhi certo? Não. Hello there. What's up? I'm doing a campus survey. We're trying to figure out where students are from. Tyler, Texas, ma'am. Born and raised. Thank you kindly. Sorry, Max. I think I just need to stare off into space for a while. Vamos ver. Vou falar primeiro com ele. Hello there. What's up? I have this talent where I can guess any student's major. I believe yours is contemporary ceramics? What? Way off. I'm in communication. Damn. So much for that special power. Thanks anyway. Hello there. I have this talent where I can guess. Não deu. Meu Deus. Hey, Reggie. Let me guess. You're working up the courage to ask that student to take his photo? Yeah. Good guess. Little tip. He's a communications major, so communicate about communication. Communications. That could work. Thanks, Max. Going in. Hi. I'm Reggie. Super teacher strikes again. Maybe I should have been teaching with Rewind all along. I hate the idea of snooping on my students, but I wonder if there are any Abraxas secrets that could help stop this fire. I probably have time to help one more student. Whoa, this is a weird party. Oh, Reggie. Why is Owen so interested in Abraxas? Ai, meu Deus. Hey, Reggie. What's up, Max? So, what's going on with Abraxas these days? Seriously? Where to even start? We were evicted from our house.
The administration is threatening to disband us, and our leadership is in shambles. Even for a secret society, that's a lot of drama. Definitely not what I signed up for. Weird question, but are there any big fire events planned for the next couple days? Cookouts, bonfires, anything? Can't say I know of anything. You looking to shoot some flames? No, I'm concerned about a fire risk on campus. Oh, that makes sense. It's dry season here. A lot of leaves around. Thanks for the reminder, Professor Smokey Bear. I'll be careful. Thanks. What's the deal with Loretta and Abraxas? You mean her podcast? It's conspiracy bullshit. Honestly, I expected more from our journalism department. Of course, if she was onto something, you'd say the same thing. Being in a secret society and all. You know? I can't argue with that logic, and I won't insult your intelligence by trying. Have fun with the shoot. You know it. Agora falta-nos ajudar mais 10 alunos, acho eu. Agora fomos ali e tiramos as fotos. This school runs on coffee and cleaning fluid. Looks like I'm not the only one with concerns about our new leadership. Bow, 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 bow. Coming through. Bow, 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 bow. Maluco. Sploosh. Bow, 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 chicka, chicka, bow, 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 chicka, chicka, bow. Boom. Bow, 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 chicka, chicka, bow, bow, bow. Meu Deus. Bow, chicka, chicka, bow. Chica, chica, pão. Would be a shame if someone stopped that graffiti from getting washed off. Would be your... Com certeza, Max. Bow, 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 bow. Coming through. Bow, 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 bow. Bow! Oh man, my suds. Weak. Meu Deus. Bow, 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 bow. Meu Deus. I could run really fast too. I just don't want to. Dá? Aí dá para passar. Caralho. Eu adoro estes momentos, que acho que aqui é um momento de reflexão. Adoro estes momentos, Life is Strange, que são aqueles momentos de reflexão. Toca a musiquinha, Max fala consigo mesmo. Instructor. If I keep going like this, soon it'll be Professor Caulfield. Oh, God. I always try to point my camera at whatever scares me the most. In high school, it was myself. Then it was being alone. Now, given my history, I guess there's nothing scarier than being an authority figure.
but instead of hiding behind the camera, now I have to step in front of it. And despite everything, I love it. I love the students. I love this place. And I will not let it burn down if I can stop it. Adoro estes momentos. Estes momentos para mim são os melhores momentos do jogo. Faz totalmente a diferença. A impressão é para o jogo que é. Eu adoro estes momentos. Acho que Life is Strange consegue tratar estes momentos muito bem. Acho que é um momento que uma pessoa respira. Acho que é um momento agradável da gameplay, que uma pessoa tem um tempo para parar, pensar, esquecer de tudo que está à nossa volta, as coisas que acontecem, não é? I keep wanting to take this guy's picture. Jeanette was trying to take a photo that conveyed a lot of emotion. I should check Tenho que ajudar on a her. Jeanette. Hey, Jeanette. How did your assignment go? Well, I don't know. You tell me. Cara, There's a fragile vulnerability here that's quite beautiful. No, you don't get it. I was trying to break composition to create a sense of tension and drama. Damn it! meu Deus. Jeanette, let me see that photo. Well, okay. Wow. I love how you break the rule of thirds and short-size your subject. The imbalance is so tense and dramatic. Oh my god, thank you. That was exactly my intention. Just do me a favor. Try the assignment again, but focus more on your subject than your camera. Sure. Thanks again, Max. I should make my way back to where class started. Hey, Professor Miha. Thanks for posing for Jeanette. It's Ratty now, Max. And it's my pleasure. Grande skill. Ah, the banner-tailed gray squirrel, aka Cirrus carolinensis. One of the many fascinating things you pick up while going on a hike with Moses. Fofinho. Oh, não dá para I guardar should make my fotos. way back to where class started. President Teller is all in on his fotos. Caledon 2.0 plan. Personally, I'm a fan of the current original Caledon. Será que tem muita coisa que eu não explorei? All those affected by the storm may participate with care in this act of rebuilding and resilience. I think I count. Não, não dá. Pensei que dava ir para ali, não dá. I always thought Chloe would have been a great actor if she wanted to be. But after Rachel, she gave it up for good. Half the time, the students don't want to figure out how to fix the issue themselves. All seems fine to me. Wonder if it's just jammed. Class is almost over. I should head over to the soldier statue. Uma coisa que eu adoro neste jogo é que, por exemplo, a maneira da Max andar não mudou desde o primeiro jogo. Ela continua, como eu costumo dizer, continua tosca a andar. Eu acho que é assim incrível, eles manterem a essência do personagem. No Double Exposure estava mais parecido, na minha opinião. Mas o facto dela conseguir virar assim, rápido assim, são cenas que, para mim, são importantes manter no jogo, porque marca. Pelo menos falo por mim, marcou. São coisas que eu acho bom
Ele deixa ali no jogo. I should make my way back to where class started. Duas câmaras. I wonder what Chloe would make of Professor Caulfield. She'd probably blow out an orbital nerve from rolling her eyes. It's almost the anniversary of the storm that destroyed Arcadia Bay. I used to dread being with Chloe at this time of year. Now I dread being without her. You don't get it. This Fremont House shit isn't a joke. If word got out... Fremont? Is there some connection to the fire? Vamos descobrir. How can I hear more without Reggie noticing? Ok, vamos tentar descobrir o que é que se passa com o Reggie. E depois, se calhar, acabamos a live. Eu logo à noite não devo jogar. Por isso, amanhã vou tentar fazer live amanhã de manhã. Eu vou tentar postar o vídeo hoje. Também estamos com 2 horitas de live, um bom episódio. Para mim está tudo bem. E acho que sim. Já agora, vou já dizer, quem estiver a ver pela Twitch, que dê um apoio no YouTube, que eu vou tentar postar o vídeo hoje. Vai lá dar o like e se quiser um comentário. Quem estiver a ver no YouTube, gostar do meu conteúdo, quiser acompanhar o jogo na live, eu amanhã devo fazer live outra vez, amanhã de manhã. Não sei, ou amanhã à tarde. Da tarde sou capaz de fazer. Se eu conseguir acordar amanhã de manhã ainda e fazer, porque acabar o jogo o mais rápido possível, porque eu estou ansioso para jogar isto. Hoje à noite não dá jeito. Mas qualquer coisa também é só ativar as notificações, se eu entrar lá e vocês verem. Mas prontos. Não se esqueçam de dar esse apoio. Vamos lá ver o que é que o Roach tem aqui para nós. He's not gonna say anything else now that he knows I'm around. You don't get it. This Fremont House shit isn't a joke. How can I hear more without Reggie noticing? Ah! Max! You scared me. Are you spying on Reggie? Look, I'm investigating Abraxas. Their president is having a secretive conversation. With this shotgun mic, I can hear everything. Loretta, come on, Max. I heard you asking around about them. If you want to listen in, just say the word. Respectfully, I don't think you get it. This shit with the Fremont House isn't a joke. If word got out, it's not just a house to us. We have history there. Our lore, our memories, our... No, I wasn't gonna say secrets. I told you, there is no hall of secrets. You sound like Loretta. You're asking me to do something very risky. If I stick my neck out, what's in it for me? Okay. We'll talk tomorrow then. Do I really want Loretta knowing that I snooped with her? Claro que não.
Ou será? Assim o Reggie não vai acreditar em nós. Ela é no primeiro jogo. Até nos ajudou, eu não digo que ela seja uma pessoa, mas. Para já não. Great work today, everyone. Drop your assignments off in my mailbox before Monday. Meu Deus, quem apareceu? Maxine, what a pleasure to see your face. Yours too. I didn't know you were back. This campus has not felt the same without you. Yes. Well, a lot has happened in the last 9 months. Tell me, how have you been, Professor Caulfield? The teaching is a joy. It's all the other stuff that I struggle with. A common lament, I'm afraid. I'm sure the shift to President Teller has been challenging. Owen and I have different ideas for Caledon, but he is a good man. The main idea we seem to disagree on is whether I should have a job. Don't worry. Now that I've taken on a more active role in the Board of Regents, I can ensure that Owen does not push you out. That's a major relief. Good. Because I have something to ask you. It is about Safia. We haven't spoken in many months. It has caused me tremendous pain. I'm so sorry, Yasmin. I know Safia has her reasons. But there is still so much about that night on the Overlook that I do not understand. I sometimes feel the storm was not natural. It was a manifestation. I have unfortunately experienced enough trauma to know that the feeling you describe is all too natural. I suppose you're right. Still, for months afterwards, Safia would at least answer the occasional message, or I would see her on social media. But now she's gone completely dark. Maxine, I sense that Safia may be in some terrible danger. Perhaps it is to herself. Perhaps it is to others. I don't know. If I could only know that she was okay, if I could only... Excuse me. I'm so sorry. I didn't mean to intrude. But I see that now. I'll be brief. Professor Caulfield, thank you for our private interaction earlier. I'm hoping that my appearance in your class can remain in private. Of course. You're welcome to audit my class and keep your photography to yourself. That's why you're top prof. See you later, Professor. One of your students? I feel like I've met her before. Yeah, sorry. She's going through a tough time.
Maxine, I beg you. Please tell me if you know anything about Safi. I'm sorry. I am as in the dark as you are. One of my favorite qualities about great artists Não tenho certeza se é ela, por isso não vou dizer que é. Por mais que eu tenha certeza, eu não tenho certeza. I see we are at an impasse. Perhaps in time you will learn something about Safia that you can share with me. And then you will remember that I have always supported you and your work, which I believe you will find important in the rocky times ahead. Always a pleasure to see you, Maxine. Did I just piss off my one remaining supporter in the administration? Fantastic. Ugh, I hated choosing between keeping Safi's secret or keeping Yasmin's trust. Pronto, olha. Amanhã continuamos. Porque hoje à noite não devo fazer live. Mas amanhã continuamos. Amanhã, por isso que ainda tiverem notificações. YouTube, se vocês quiserem acompanhar, passem no meu canal da Twitch. Vou deixar na descrição do vídeo também. E deixam o follow. E se quiserem acompanhar amanhã de manhã ou amanhã à tarde, é só dizerem, só aparecerem a live. Por isso, até amanhã.